La ditatura de metox est res silencio, alors que Marcus Williams franchissait le contrail de la TSA le rapport, le plus frequent d'Atlanta legend Derek Kowalski, a observed DP, Sun Post D supervisor 12 années D, professional Louis Dezan Kunjen Homme Noir, avec des écouteurs couteaux, et perturbe le comportement.com de l'enfant, pendant l'interrogatoire sulamente confirme les soupçons de Kowalski lorsque Marcus A mentioned que Sun peut travailler pour la TSA, les moqueries de Kowalski ont été rapides, et décisifs sur qui l'affaire, des airs plus temps. Osis dans la salle de détention sterle avec Geet Marcus dans Kowalski comprendrait, enfin Sun era fatal comme le directeur James William, chef de la TSA est entré dans la pièce avant que nous passions commentes également de vous regardez dans le monde et assurez-vous de vous abonner, car l'histoire de domaine est en que vous ne voulez pas manquer. Marcus Williams a adjusté ses écouteurs alors Aquilo, a navigue dans le labyrinthe de l'aéroport international Hartsfield, Jackson de sa valise à roulettes tronantes. Derrière lui comme un fidèle compagnon la chaos familia des voyageurs, se précipitant vers les ports. Annonces constantes résonnant dans le terminal et l'ordre du café ordre précréant, UAD précréant, UNA symphonie qui l'avait appris à connaître. A16 ans qui l'avait dacia accumule plus de miles de fidélité la plupart des adultes grâce à l'horaire de voyage. Exigent de son paraître ses propres engagements académiques excuses more gen mondiaux, a cry un agent de Delta. Gate alors Q Marcus passit devant le terminal B. 2. As les tombe el branded sa carte d'embarquement qui avait de glisser de la poche de sa veste. Marcus soured, et retourna en courant à récupérer la merci beaucoup. Dorez eu de serio, ennui sans que Chicago, ing. Affaires ou placerel, a demande en notant sa destination conference académique G présenté un projet de recherche sur la cybernétique Ezeret. Au concours national de sciences de lycées le visage de Marcus s'est illuminavic fi. Mon professeur de informatique dit que c'est une excellente occasion de rester avec les recruteurs universitaires et les agents sociaux les impressions wow c'est fantastique bon. Chance avec ton présentation Marcus la remercia et le pas il sortit son téléphone pour vérifier son emploi du temps la virtuelle la cérémonie et commence à 18 heures. Louis laissant s'affaissement de temps pour s'installer à son hôtel et revoir. Ses notes que son pervait demandes, pour l'accompagner, mais la directeur Williams était coins à Washington, pour faire face à une crise au siège de la TSA c'est arrête près d'un Starbucks pour envoyer un message rapide à son père sur le point de passivals de sécurité et la vous appellerai quand j'autorirai la réponse, est arrivé rapidement fait de Toyfils, Soviens Toy de CEQ, nous avons pratiqué propose de ta présentation. As to a cet amour, Marcus Soward en sentant la chaleur familière de son père directeur du support. Williams était sceptique lorsque Marcus s'est intéressé pour la première fois à la cybersécurité inquiète, propose des son fields adolescents funent, dans des territoires numériques sensibles. Mais quand le projet de lycée de Marcus sur les vulnérabilités de la sécurité des aéroports a attiré l'attention de ses professeurs et de son père l'inquiétude transformée en véritable fiat une famille avec de joints enfants en difficulté. Louis, les parents jonglant, avec les sièges auto, les sacs à couches et les cartes d'embarquement pendentescient de ressembler du tout petits. Marcus s'est écart pour leur donner plus d'espace, souvenant de ses propres voyages en famille. Quand il était plus jeune, et l'époque où sa mère était encore invitato, les aventures à l'aéroport étientes, expériences partagées plotted que des voyages en solo première fois en avion. A-t-il demandé la mère épice, remarquant son expression nerveuse, est cec évident. Elegiri nous rendons visite mes parents à Denver, les enfants no jamais pris l'avion tout en sortirs bien. Saviens toiges de apportes des collations et télécharges des films sur votre tablette l'altitude pour gagner, or else pendant la décollagite la gas le macar, du chewing gum ou boya quelque chose. Merci chérie, tes tours. Gentle Marcus continua vers la pointe contrail de sécurité, se sentent bien, à propos de la petite interaction. Son perdise toujours que les aéroports révèlent le vrai caractère des gens. Certains sont devenus impatients et impales sous les strastandes que d'autres trouvant des occasions data et de se connecter. Il était ironique que Marcus pensait son projet de recherche portait sur les mêmes systèmes de sécurité que son presupposita, l'échelle nationale le point de contrôle de la TSA. Se profilait avec son labyrinthe familier de guerres et de multiples voies de contre le Marcus a rejoint la file le plus court en organisant automatiquement ses affaires. Celle in la routine qui avait perfectionné des designs de vals.
Ordinateur, portable dans, une poubelle chaussures, et ceinture, dans une autre. Téléphone et portefeuille dans la poche d'SA, veste pour éviter de les perdre. Il observates les agents de la TSA, traite méthodiquement les voyages, efficacies et t pratiques la plupart des interactions étienne braves et t professionnalismus. La carte d'embarquement vérifie l'identité passer au détecteur de métox recoupe les effets personnels au système fonctionne bien lot. Tout le monde connaissait son rail. Un voyageur de fer devant lui se plaignait de voir retire. Son choses se plaignait bruyamment du désagramme de quick and jag voulait. Les accounts marquent secours silencieusement. La tête en se souvenant des conseils de son pour les voyages. Avec dignité patience, les agents font just leur travail. La directeur Williams a explique qu'il fallait les traiter avec respect. Suivre les procédures et tutsi de roule sans problème alors que le file d'attente avance Marcus a remarque un superviseur de la TSA. Crise velatil processes de contrôle depuis le UNA plateforme sur la vie la badge de l'homme in cowl skit son expression semblait perpetuellement sévère. Scrutin chaque passager avec l'intensité de quelqu'un qui cherche des ennusleurs regarde ses cent croises brièvement. Et Marcus a fait un signe de tête, pour l'y avant de détourner. Le regarde la famille avec d'oins enfants de tout la herse débattate, dans la file, de tant et quitte d'ailleurs, tout petits qui pleurent en tant que parents ont essayé frénétiquement d'organiser leurs affaires. Marcus aurait aimé pouvoir les aider, mais savait qu'il valait mieux pour quitter sa position dans la file ou interférer avec le processus de sécurité. Son téléphone vibrate avec un texte de son partenaire, de présentation de retour. Atlantic Estoy una jam domains diapositives sont incroyables les juges ni sauron pace qui les afraps a rapidement écrit Marcus Richer merci. Nervo mais enthusiast a lidique Felipe de changer pour l'universitals applications ont ensuite Apple l'agent de la TSA au poste de contrôle des documents Marcosist avance carte d'embarquement et permis de conduire completement inconscient que son volume de routine à destination Chicago était sur le point de devenir tout sauf un développement de routine. Un Marcus à la mansa carte d'embarquement et son permis à l'agent de la TSA au point de contrôle des documents. L'agent une femme d'âge moyen au ban valence, a scanned les deux documents et les acompare acute s. Photo, a son visage Chicago pour affaires au pour le plaisir. Les demandes régulièrement académiques force G présenté un projet de recherche sur la cybersécurité qui est impressionnant pour quelqu'un de temps juge bien bonne chance avec votre présentation elle lui a rendu ces documents avec un survey roval en toute sécurité Marcus s'est dirige vers la zone de contrôle. De sécurité impliquant son affaires dans l'espace en plastique gris avec une efficacité. Son ordinateur portable est entré dans un bac séparé il a mis ses chaussures et sa ceinture dans un autre il a gardé son téléphone et son portefeuille sa poche de veste alors qu'il s'approchait du détecteur des métox depuis son poste. De supervisor s'arrelève. Agent Derek Cowell skill observate. Le flux des passagers avec le regard calculated d'un prédateur sélectionnant sa pro. Comme la lui avait appris 12 ans de métier pour repérer les fauteurs de troubles à trilk, chose chez la gen garçon, no importante, et cautas qui a déclenche, son instinct trop confined trop, alas trop bien habile pour un adolescent voyage en selle, l'enfant s'est déplaqué dans la file avec l'essence d'un grand voyageur, qui frappe Kowalski, comme suspect au un gen de 16 ans obtient-il de l'argent pour voyager régulièrement en avion. Des appareils électroniques qui la sacados de Creta, l'ammonia décontractée, dont il l'ammonia décontractée dont il la mania prosutus, tutela et abouti, à quelque chose qui n'allait pas, Marcosil et franchi le détecteur de métoxans. Incident, la machine restant, silencieuse tandis qu'il levait les bras, et attendait pour obtenir la dette du inman. Il s'est déplacé pour récupérer ses affaires, sur le tapis roulant, en attrapant des bords. Son backed pour ordinateur portable monsieur, vous carte pour un contrôle sub, et appel l'agent, Sarah Mitchell, deputaria la poste de numérisation gen, Peter 28 ans avec des chevaux blonds. Tires eneriri dans une queue de cheval, réglementaire son tontate professionnel mais pa macant Marcus Surret, légèrement surprise si avait un problème avec quelque chose. Just un examen supplémentaire de routine. Voulez-vous approcher? Sarah fit un geste vers un examen secondaire zone de projection sur le kit Kowalski est descendu DSA, plateforme song movements, delivers et autres orateurs il innovate vous, suffisamment pour confirmer ses soupçons, elle est surprise de la semblait force trop pratique dans l'expérience de choral sclès innocence nor pa,
Demand questions law, de la selection pour unexamined, supplémentaire G-mean, occupe Mitchell Kowalski, a declare Q sunbadge, l'identified Claremont, com supervisor Marcus A80 avec unexamined Nandes, vidas completement, vos poches et placed out, dans cette poubelle Marcus, sécurité and retirant son portefeuille de téléphonie, et en petit pocket de chewing gum, G ne sais pas pourquoi J eat selection, G suis pas à travers la mat. Fin aléatoire contrôle supplémentaire est une procédure standard Kowalski a répondu, bien que son tongue G ne rien suga, de aléatoire ace sujet, quel est le but de votre voyage académique, Conference A, Chicago G présenta un projet de recherche, l'estu de chaos illustre de l'enfant, et tête trop pratique, et trop répété, pour un adolescent. Pre acute center, lors des conférences universitaires en voyage en celle avec, un équipement, Kutuksak instinct, Louis Desecu, quelque chose ne l'a pas, quel genre de recherche Kowalski Proust de commencer à examiner les beans de Marcus plus en profondeur qu'une nécessaire, en particulier en matière de dans les systèmes de sécurité des aéroports Marcus a répondu, honnêtement non relicent commences, parole seront interprétés. La réponse frappe Kowalski.com une confirmation de son pire soupçon un gen homme noir pretendant, faire des recherches sur la sécurité, aéroportur available voyager celle ovit des appareils électroniques quito trop las, avec les procédures aéroportuaires les pieces assemblées dans son esprit formant un recette, qui justified son hostilité croissante, et la sécurité, de l'aéroport velocitel, Kowalski répéta lentement, essai voix prenant intéressant Sarah Mitchell, a continue son devortishes approximate, traitant d'autres passages sans prêta, beaucoup detention, ALA situation, and development, qu'elevate view, Kowalski a, effectue des examens, supplémentaires auparavant et sava qu'il valait, mieux n'y pas intervenir avec les méthodes done. Supervisor surtout lorsqu'elle était encore relativement nouvelle dans le poste, Marcus a commence à sentir le changement l'espérage le faken, dont les questions de Kowalski en portent des implications au delà de leur surface. Signifiant que c'est un lycée project que mon professeur d'informatique m'a aidé, a developer, pour le projet du lycée du concours, national de Saint-Chiskalski, a déclare avec un scepticisme évident et vous avez choisi le rapital, sécurité, comme sujet mon peu travail, dans la sécurité de l'aéroport G penses QCE, serait intéressant pour ton pourquoi travail, dans la sécurité de l'aéroport. Kowalski l'interrompit ses subcon s'approfondissant comment, s'appelle-t-il quel aéroport Marcus se cita soudainement, ni ses PAC mentionna la position réelle de son per adorate ou nurate à sa situation. James Williams pourquoi il travaille, nam tsa ni désirine à Kowalski quoique trottait principalement avec les opérations et interagisait, rarement avec la direction de Navarre. Supérieur pour lui Thella ressemblait à un autre mensonge commode de la part d'un enfant qui semblait avoir une réponse à tout ce qu'il savait, déclare Kowalski, murmurait-il dans ses barbases fort pour que Marcus l'entendait, Mitchell J. besoin de toi pour effectuer une recherche approfondie dcc sac recherches, quelque chose d'in. Sarah Hochelatite commence à examiner méthodiquement le sac à dos de Marcus en retirant ses affaires de conférence et des notes de présentation. Elle est tout dispose sur la table en métal avec une efficacité mécanique souvent procédures sans question ni commentaire. Marcus surveillait ses affaires scrute ses sentent, d plus n plus mal à las avec la direction du interaction d'autres passages en regard avec curiosité alors qu'ils ramassant leurs affaires et se dirigent vers leurs portesphères une pause pour observer la projection prolongée. C'est vraiment inutile. Marcus dit NSA and de garde, savoix.com et respectueuse, J and volume A prenda, etg ves eta en retard pour mon inscription à la conférence. Vous prendrez votre volume lorsque GCRI convaincu que vous n'y représentez. PA unrisqué pour la sécurité, a répondu Kowalski brusquement etnc moment, votre histoire est plus de tros que de gruyère. L'accusation planète dans l'air comme un défi transformant ce qui aurait d'être un contrôle supplémentaire des routines. In quelque chose de bien plus sérieux et personnel des trous dans mon histoire. Le voix de Marcus Bertate, une note, d'incredulité, je vous désleveret. Je peux vous montrer mon inscription à la conférence. Mon hatel réserve mes supports de présentation n'importe quoi par falsifier des documents de note. Kowalski interrompit son ton devenant, plus surtout quelqu'un qui prétend être un expert en cybersécurité. Dites more encore, une fois pourquoi un lycéen est voyageant, celle à Chicago avec des milliers de dollars d'électronique. Marcus sentit, soigneusement son sang-froid commence. Akraka. Iles n'écoutent pas a milliers de dollars. Ordinateur portable A3Ns, ETMs, E-cauters, ETN, un cadeau,
Diana Versa, J16Ns, PA6Ns. La gent unif mdh moyen ou ben valence, a scan les du documents, et les acompare, acute s.photo, a sun visage Chicago pour affaires ou pour la plaisir. La demande règlement, académique force, G présenté un projet, de recherche sur la cybersécurité qui est impressionnant pour quelqu'un de ton gij bien bonne chance avec votre présentation lui a rendu ces documents avec un sourire en toute sécurité marqué c'est dirige vers la zone de contrôle. Des sécurité en play con son affaires dans les bacs en plastique gris avec une efficacité, son ordinateur portable est entré dans un bac séparé, il a mis ses chaussures etsa, santua dans un autre. Il a gardé son téléphone et son portefeuille à poche, devest alors qu'il s'approche du détecteur de métox depuis son poste. The supervisor se relève agent Derek Kowalski observate le flux des passagers avec le regard calculateur d'une prédature sélectionnante, sa prix, comme le lui avait opéré. 12 ans de métier pour repérer les fauteurs de troubles et quelque chose chez le gen garçon noir portant des écoutes qui toe déclenche son instinct trop confiant trop, alas trop bien habile pour un adolescent voyageant cell l'enfant se déplaque dans le file avec l'oissance d'un grand voyageur. Ce qui frappe Kowalski comme suspect au un gen de 16 ans obtient de l'argent pour voyager régulièrement en avion. Des appareils électroniques qui la saca d'ostacrito la manière de contracter dont il la manière de contracter dont il la manière possudes et repétues. Tethela a abouti a quelque chose qui n'allait pas marquer a franchi les détecteurs des métaques sans. Incident la machine reste en silence tandis qu'il levait les bras et attendait pour obtenir le dédouanement. Il s'est déplacé pour récupérer ses affaires sur le tapis roulant en atropant des bord. Son bac pour ordinateur portable monsieur, vous accotta pour un contrôle sub. A Apple la gent Sarah Mitchell depuis derrière la poste numérisation gent Petard 28 ans avec des chevaux blonds, tires enariri dans UNEQ des chevaux, réglementé son tontate professionnel mais pa, mécant marcus sur, légiment surprise si avait un problème avec quelque chose, just un examen supplémentaire de routine. Vous les vues, approcherais, Sarah fit un geste vers un examen secondaire zone de projection sur la quitte Kowalski est descendu, DSA plateforme sans mouvements délibères et autoritaires, il innovate vous. Sophisomen pour confirmer ses soupçons et les surprises de l'en, semblait force trop pratique dans. L'expérience de Kowalski, les innocents n'ont pas demandé questions, lors de la sélection pour un examen supplémentaire. G mean occupe, Mitchell Kowalski a déclaré que son badge l'identifie comme supervisor Marcus a été avec un examen non dissimi. Vides complètement vos poches et placed out dans cette poubelle Marcus s'exécuta en retirant son portefeuille de téléphone et un petit paquet de chewing-gum G ne sais pas pourquoi J selection G suis passé travers le mit, fin aléatoire contrôle supplémentaire est une procédure standard Kowalski a répondu bien que son tungi ne rien suga de aléatoire. A ce sujet quel est la but de votre voyage. Conférence à Chicago G présenta un projet de recherche les de Kowalski l'histoire de l'enfant, et trop pratique et trop répété pour un adolescent. Pre acute center. Lors de conférences universitaires en voyageant selovic un kutuksak instinct lui desque quelque chose n'allait pas quel genre de recherche kao skippers de commencer à examiner les bins de Marcus plus en profondeur que nécessaire. En particular en matière de cybersécurité célèbre, dans les systèmes de sécurité des aéroports Marcus a répondu, hanadman non relicent comment ces paroles seraient interprétées. La réponse frappe Kowalski comme une confirmation de son peer subcon un gen homme noir pretendant faire des recherches sur la sécurité. Aéroporteur à Villa Voyager celle avec des appareils électroniques que to travailler los. Avec les procédures aéroportuaires, les paisessistes, assemblent dans son esprit formant un récit qui justifiait son hostilité crescente et la sécurité de la report félicite. Kowalski répète lentement sa voix prenant une intéressant tiaras intéressant Sarah Mitchell a continue son devortages approximate. Traitant d'autres passages sans prêter. Beaucoup, detention et la situation en développement qu'élevate vu Kowalski a effectué des examens supplémentaires auparavant et savait qu'il valait mieux ne pas intervenir avec les méthodes d'un supervisor surtout lorsqu'elle était encore relativement nouvelle dans la poste. Marcus a commencé à sentir le changement l'espérage de la fécon, dont les questions de Kowalski ont porté des implications au-delà de leur surface, signifiant que c'est un lycée abrégate que mon professeur d'informatique m'a aidé à développer. Pour le projet du lycée, du concours national de Saint-Jaskalski a déclaré avec un scepticisme évident et vous avez juste choisi le rapport la sécurité comme sujet mon per travail dans la sécurité de l'aéroport G penses que si certica c'est intéressant pour ton per qui travail dans la sécurité
De la Kowalski l'interrompitses subcons saprofondissant comment, sapultil quel aéroport Marcus. Isita soudain mentionnises PAC mentionner la position réelle de son paradoret au neurate ASA situation. James Williams pour qui il nam tsa ni des arena Kowalski qui traitate principalement avec les separations et interrogatate, rarement avec la direction de nouveau. Supérieur pour lui thella ressemblait à un autre, mensong commode de la part d'un enfant qui semblait avoir, una réponse à tout ce qu'il savait, et déclare Kowalski murmura-t-il dans essai Bob Osses fort pour que Marcus l'entende Mitchell. J'ai besoin de toi pour effectuer una recherche approfondie de ce sac. Recherches quelque chose d'en Sarah Hotcha la tite commence à examiner méthodiquement le sac et dos de Marcus en retirant ses affaires, de conférence et ses vêtements de rechangiat des notes de présentation. Elle est tout disposed sur la table en metal avec un efficacité mécanique souvent procédures sans question ni commentaire. Marcus surveillat ses affaires. Seta scrute ses sentent, d plus n plus mal et la avec la direction. Du interaction d'autres passagers en regard avec curiosité alors qu'ils ramassent leurs affaires et se dirigent vers leurs portefeuilles una pause pour observer la projection. C'est vraiment inutile. Marcus dit en essayant de garder savoix.com et respecter sjn volume a prendre et gves eta en retard pour mon inscription à la conférence. Vous prendrez votre volume lorsque j'y serai convaincu que vous n'y représentez pas un risque pour la sécurité. A répondu Cowell skibrisquent etnc moment. Votre histoire a plus de traus que de gruyère. L'accusation planet dans l'air comme un défi transformant ce qui aurait d'état un contrôle supplémentaire des routines. In quelque chose de bien plus sérieux et personnel, des traus dans mon histoire la voix de Marcus portait une note d'incrédulat je vous dis la vérité, je peux vous montrer mon inscription et la conférence. Mon hotel réserve mis supports de présentation, n'importe qui pas falsifier des documents de notes. Gerskowalski interrompit, son ton devenait plus agréable. Surtout quelqu'un qui prétend être un expert en cybersécurité. Dites-moi encore une fois pourquoi on la scène est voyageant celle à Chicago avec des milliers de dollars d'électronique. Marcus sentit soigneusement maintenant son sang-froid commence à craquer. Ils n'écoutent pas des milliers de dollars mon ordinateur portable à 3 hands, et mes écouteurs étant un cadeau d'anniversaire, j'ai 16 ans, pa 6 ans. Il fixit l'horloge sur la mur il était 14h47. Son volume était prévu pour partir à 16h15. Il était sans état à la porte à ce moment. La pour revoir sa présentation au una dernière fois au lieu de thella. Il était coins dans cette pièce stérile. Son téléphone confisqué ses affaires et populi sur une table de sécurité quelque part à l'extérieur. Thella ni papa arriva. A-t-il déclaré ses murmura que thella ni pouvait littéralement pas arriver. La porte avait une petite fenêtre et Marcus pouvait voir les agents de la TSA passer dans le couloir de la détudente, en regard, dans sa direction pour, il n'était qu'autre problème continuait classe. Ce n'était plus leur préoccupation pense temps de directeur, au point de contrôle de sécurité. Kowalski tapait son rapport d'incident avec la satisfaction d'un travail bien fait. Chaque frappe de touche semblait être une justification de son profession. À l'instance, prouve que ces 12 années d'expérience ont une fois de plus pour leurs fruits individus. Suspect age d'environ 16 ans voyageant seul avec des coutox equipment électronique sur lesquels le sujet a pas prétendait mina des recherches. Les vulnerabilités de sécurité des aéroports sont incohérentes et POA plausible. El sujet est devenu agit lorsqu'il est de couper avec les normes procédures de sécurité. Il marqua une pause en réfléchissant attentivement à ses prochains mots. Le rapport devait paraître objectif et professionnel. Même si son instinct lui disait lui si gamin était un problème basé sur les réponses évasives des sujets et les affirmations d'un recherchant, les systèmes de sécurité des aéroports et le comportement suspect généraux. J'ai fait la détermination selon laquelle la détention était nécessaire pour une enquête plus approfondie. Le sujet pas été impliqué dans activités de reconnaissance ciblant les infrastructures de sécurité aéroportuaires et regard Kowalski taper DPSA position au poste de fouille des sacs. Un nu de malaise grandissant dans son estimation élevée effectue des sentences de fouilles de sacs au cours de ces douanes avec la TSA 8. Marcus's affaires etmons de col les plus ordinaires qu'elle ait vast de toute la semaine matériel de conférence. Articles de toilette et collection d'appareils électroniques d'une adolescent rien de suspect.
My Skarolski Tate son supervisor et l arvate opritors tit dans sa carrière questionnaire ses supérieurs Tate uni and moyen rapide de se retrouver, et la recherche du nouvel emploi elle s'est concentrée sur le traitement du passages suivant dans le file d'attente en essayant de mettre ses doutes de quitte l'homme de fer, qui avait et témoin de la confrontation, était maintenant osis asa port. Sequent encore la tt.lat incrédule il est sorti son téléphonité commence à taper un SMS asfm. Il a juste vu la chose, la plus ridicule le rapport, un agent de sécurité, de la TSA arrête, un enfant sans raison apparente, l'enfant était poli et docile, il avait tous ses documents. La gente semblait juste le ver. Dès le début, il a hésité avant de poyer sur envoyer, puis a ajout, le gamin était l'argent, noir était blanc, qu'on me convenait pas du tout, et le porte B12. D'autres passages communiquant, et remarque que, le marquement pour, le volume de Chicago à la bintet, commence une femme aga vérifier son regard eta ressemble son bagage, et main pendant que groupe d'étudiants. Débattant pour savoir s'ils avaient le temps de prendre que favant que leur rangini soit appelé au camp d'entre, oni savait que l'un de leurs compagnons de voyage était actuellement osis dans un salle de détention. Regardant son opportunité de présenter ses recherches s'échappement témoignant après minute de retour dans la salle de détention, Marcus essaya de rester.com en se concentrant sur préoccupations pratiques. Son inscription à la conférence n'était pas remboursable. Sa chambre était prépayée. Sa présentation était prévue pour demain matin à 9h des recruteurs universitaires prévoyant de assister spécifique pour entendre ses recherches en sécurité plus important encore son parent s'y attendrait à ce qu'il appelle quand elle a été le directeur Williams était probablement en réunion. Tout l'après midi, mais il a toujours pris le temps de vérifier l'arrivée de Marcus. En toute sécurité lorsque cet appel n'est pas venu lorsque Marcus n'a pas répondu à ses SMS. L'app a communiqué à s'inquiéter à l'idée que son passing si qui facet sera la poitrine de Marcus de motion. James Williams a travaillé toute sa carrière pour bâtir le respect et l'autorité au sein de la brisa, les barrières et faire ses preuves à tous les niveaux. A quoi, thelarissim, si son propriment fils a iterate par des agents de la TSA quini, croyant pa son ist, g2 l'obtenir source dc dit Marcus a haute voix, sa voix résonnant sur les mers news, g2 trouva un moyen de les faire écouter. Mais la porte est restée verrouillée et l'horloge, a continue à tourner vers son volume manque et Ruane Kowalski termina son rapport et se renversa dans son forte ilcitiste forte son travail selon son expérience. Una documentation approfondie tate la coul d'une application russie de la loquend. L'histoire de cet enfant est finalement effondrée et Q Kowalski. Et certain Q thélacé, produit son rapport detail, montrer qu'il avait suivi les procédures appropriées et fait confiance en instinct professionnel. Il jeta un coup d'œil vers la zone de détention et les saluamim un petit sourire, une autre menace potentielle neutralisée, une autre victoire pour sécurité de la rapport son supervisor serait impression par son initiative et son souci du détail, CEQ Kowalskis qu'il n'y savait pas. C'est QSA carrière était sur le point de rencontrer l'obstacle le plus puissant auquel il est jamais été confronté. Et cetatis dans cette salle de D plus N plus détermine chaque minute qui passe, approuve son innocence eta recoubre son libre l'horloge, sur le mur de la salle de détention indiquait maintenant 16h20 Marcus avatel, a regard son temps de volume ola et venir, ainsi que tout espoir d'y arriver, à Chicago pour l'enregistrement du soir séance. Il était assis sur la même chaise en plastique, inconfortable DP plus d'une air et demi sans nourriture, ni autre sans communication avec le monde extérieur. Son estomac gargoulait bruyamment dans les ailes, lui rappelant qu'il avait sorti la douche nord pour arriver à l'aéroport plus tôt prévu, les lumières fluorescentes continuant leur bourdonnement incessant, créant un mal de tête qui lui martelait les toutes les quelques minutes plus tard. Il pouvait entendre des pas dans le couloir à l'extérieur, mais personne n'y s'arrêtait pour vérifier son état ou lui donner des nouvelles. À propos de sa situation, excusez-moi, a cry Marcus lorsqu'il a entendu approcher pa, excusez-moi, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Les pas se retirant, pour continuer sans réponse Marcus s'affala, so est et chez frustré dans sa poitrine comme une pression, dans une bouilloire à vapeur. Il n'y s'était jamais senti aussi impute, aussi complètement. À la merci d'une système qui semblait conçu pour ignorer sa dignité humaine fondamentale, au niveau de la sécurité,
Point D. Contrail Kowalski informate, la supervisor de l'équipe du soya des incidents notables de la journée et arrête Marcus Fitcher sur son écran d'ordinateur interpoitant vers l'est de France signo d'alarme qu'il a documentation gen de 16 ans voyagent celle affirme faire des recherches sur la sécurité de l'ave des appareils électroniques qui l'histoire changet constamment quand Jakowski la presse des données des details. Expliquant à son collègue les signes classiques est, l'activité reconnaissance pourrait faire partie d'une opération plus vaste, vous pensez qu'il est. El gran salón del Consejo Galáctico estirado de par en par, como un estadio de fútbol. Cientos de seres alienígenas se sentaron en filas de asientos brillantes que flotaban en el aire. La cúpula sobre ellos brilla con estrellas desde el otro lado de la galaxia. Aquí fue donde la especie más poderosa del universo tomó sus decisiones. Almirante Jake Morrison entró en el centro del salón. Sus botas hicieron clic en el suave piso de metal detrás de él. Capitán Lisa Baker llevaba un caso negro que tenía sus armas los extraterrestres a su alrededor. Empecé a reír y susurrar algo hecho suena como hacer clic en los insectos. Otros gruñó como los animales salvajes que Morrison tenía cabello gris y cicatrices en sus manos de 20 años, de lucha en el que había visto la guerra tierra. Y guerra en el espacio, pero nunca había visto algo como este lugar. A los extraterrestres aquí podría destruir planetas enteros con sus armas. Podrían viajar más rápido que la luz. Podrían vivir. Para miles de años, un alienígena azul alto con 4 los brazos se pusieron de pie. Su nombre era Embajador Tilex del Imperio Corben. Su morado túnica brillante con patrones de energía. Mira a estos humanos, dijo en un voz que sonaba como raspado de metal. Traen armas que disparan poco piezas de metal, piensan balas. ¿Pueden lastimarnos? Otros extraterrestres se rieron más fuerte. Una criatura que parecía una spider gigante hizo clic en sus piernas juntas. Otro alienígena que brillaba como un verde el fuego hizo sonidos silbosos. Todos ellos pensaron que los humanos eran débiles y estúpidos. El capitán Baker sintió que su cara se volvía roja. Con ira, había luchado en el Marte Colonias, cuando los rebeldes intentaban hacerse cargolas, estaciones mineras que había estado en el Guerras de Cinturón de Asteroides, donde piratas cargo atacado. Envía el rifle sobre ella back, le había salvado la vida. Más veces que ella podía contar estos extraterrestres. No tenía idealo que las armas humanas realmente podrían hacer el alienígena más grande de la habitación. Se puso de pie lentamente el alto consejero. Vexa parecía un mantis gigante de oración hecha de black metal. Su voz se alzaba por el pasillo como trueno. Hemos estudiado tu especie durante muchos meses, sabemos sobre tus guerras, sabemos sobre tus armas. Los humanos pelean con química y metal explotas pólvora para empujar balas a través de tubos así, es como los niños juegan con juguetes. Más risas llenaron el pasillo, un poco. Los extranjeros se estaban riendo tan duro que cayeron fuera de sus asientos flotantes. Un pequeño grisalien con grandes ojos negros limpiaba las lágrimas desde su cara. A continuación, arrojarán rocas. Nosotros chirrió. Morrison dio un paso hacia adelante. Su voz estaba tranquila y estable. Consejero. Vexa. Has estudiado nuestra historia, pero no has estudiado nuestras armas con suficiente cuidado. Nos gustaría para mostrarte lo que realmente pueden las armas humanas. La risa se detuvo por un momento, entonces se puso aún más fuerte. Puso de pie de nuevo una demostración. Oh sí, por favor, muéstranos cómo tus balas de metal rebotan en nuestros escudos. Esto será muy divertido. Un rojo alien con tentáculos para los brazos. Los saludó en el aire. Nuestros hijos tienen mejor armas que estos humanos. Nuestros juguetes podrían derrota a sus ejércitos. Baker sintió sus manos cerca de los puños que quería mostrar estos extraterrestres. ¿Qué pelea real parecía como? Pero Morrison le puso su mano sobre ella hombro, sacudió la cabeza ligeramente. No. Sin embargo, el consejo tenía armas que podían átomos divididos, tenían escudos que podían detener las vigas láser lo suficientemente.
calientes como para derretir acero, tenían armadura que podía proteger ellos de explosiones más grandes que nuclear bombas, sus barcos podrían destruir, lunasus, soldados, podrían luchar durante días sin cansarse, pero Morrison sabía algo que no. Sabían humano las armas parecían simples por fuera, pero por dentro. Eran muy diferentes a los extraterrestres. Pensaron que los humanos habían estado luchando guerras durante miles de años. Cada guerra les enseñó cómo hacer mejores armas cada batalla les mostró nuevas formas de matar a sus enemigos. El alto consejero, Bexa crió un ode. Sus brazos de metal, la risa se detuvo. Muy bien. Humanos te daremos tu demostración. Trae tus pequeñas armas. A nuestro terreno de prueba, te mostraremos cómo las armas reales funcionan quizás. Cuando vea nuestro poder entenderás tu lugar en esta galaxia. Los otros extraterrestres vitorearon y aplaudió e hizo sus extraños sonidos, que estaban emocionados de ver. Él y los humanos fallan. Querían ver a los humanos. Las armas se rompen contra los escudos alienígenas, que pensé que sería como ver hormigas. Intenta luchar contra los elefantes que Morrison. Sonrió, pero sus ojos se mantuvieron fríos. Gracias, consejero. Aceptamos su desafío. Pero yo creo que te sorprenderá lo que ver. Baker recogió el estuche negro. Dentro había armas que parecían normales, pero habían sido construidos por los mejores ingenieros en la Tierra. Usaron. Counselor Bexta. Finalmente habló su voz estaba tranquila y pensativo. Tus armas no son primitivos en absoluto son. Morrison sonrió. Pero no fue una sonrisa amigable, no. Es consejero, no son una. Semana después, el Consejo Galáctico se reunió de nuevo, en su gran salón, pero esta vez todo era diferente. Los extraterrestres, no más tiempo sentado en sus sillas flotantes mirando a los humanos en su lugar. El almirante Morrison y su equipo se sentaron en una mesa redonda con el más importante líderes, alienígenas. El embajador de Milex miró al otro lado de la mesa en Morrison con ojos que mostró respeto. En lugar de burla, sus antebrazos fueron doblados cuidadosamente enfrente al almirante Morrison. Dijo lentamente, te debemos una disculpa que juzgamos tu especie tan bien rápidamente. El alto consejero, Bextan, asintió su cabeza masiva. Las placas de metal de su cara atrapó la luz mientras se movía. Ella demostración ha abierto nuestros ojos. Han estado luchando contra los devoradores por 50 años sin éxito real. Nuestra energía, las armas rebotan en sus escudos nuestros, los cañones de plasma. Hacen poco daño a sus barcos. Tal vez necesitemos una diferente acercarse él. Capitán Baker. Se inclinó hacia adelante en ella, presidenta, que tenía una plataforma de datos frente a ella, mostrando fotos de barcos devoradores y armas que hemos estudiado. El combate videos de tus batallas. Los devoradores usa el mismo tipo de tecnología que haces partícula de armas de protección de la energía de las armas de plasma barreras a las que construyeron sus defensas. Detén los mismos tipos de ataques que usas ella. Giró la plataforma de datos para que los extraterrestres podía verlo. Pero, mirar su barco los agujeros. Miran su revestimiento de armadura, que están diseñados para dispersar la energía, para no detener los impactos cinéticos nuestras armas golpear sus defensas, como ellos están hechos de cartón. Un pequeño alienígena, gris con grandes ojos negros, levantó su mano. Su voz era alta y nerviosa, pero los devoradores tienen miles de barcos. Las flotas cubren sistemas de estrellas enteros. ¿Cómo puede tus armas cinéticas luchan por tantos enemigos a la vez él? Sargento Torres sonrió y palmó el rifle acostado sobre la mesa junto a ella. Eso es lo hermoso de los humanos armas son. Fáciles de hacer y fáciles para usar. Darnos 6 meses y podemos construir suficientes armas y balas para armar cada soldado en el coronel de la Alianza. Phillips habló de su asiento. Nuestras fábricas en la Tierra pueden producir 1 millón de balas. Todos los días. Los astilleros pueden construir armas que coloque en sus naves espaciales. Podemos enseñarle a sus soldados cómo usar nuestras armas en solo unas semanas.
Theo Aliens miró cada uno otro con creciente emoción por él, primera vez en décadas, que esperaban que la guerra contra los devoradores podría ser ganado High Counselor. Vexa le anedré enviar lo que necesitaría de nosotros para hacer que esto suceda. Morrison se puso de pie y caminó hacia una gran pantalla. En la pared las imágenes aparecían mostrando armas humanas y tecnología alienígena trabajando juntos. Necesita sus capacidades de fabricación. Tus fábricas pueden construir cosas más rápido que el nuestro. Necesitamos que carguen sus barcos nuestras armas en la batalla y necesitamos tu conocimiento de tácticas, devorador y debilidades que señaló a diferentes imágenes. En la pantalla. Imagina tu plasmacañones respaldados por nuestras pistolas. De riel imagina. Tus escudos de energía protegiendo. Los soldados que llevan nuestros rifles. Imaginan barcos devoradores que no pueden entender por qué sus defensas perfectas están fallando. El teniente comandante. Wilson se puso de pie y nos unimos a Morrison en la pantalla. También tener ideas para nuevas armas que se combinan nuestras balas de tecnologías que pueden ser guiados por sus computadoras de orientación explosivos, que pueden ser activados por sus ondas de perforación de armadura de sistemas de energía que se vuelven más poderosos a medida que viajan a través de sus aceleradores de partículas. El y los extraterrestres comenzaron a susurrar con entusiasmo él. Uno al otro, el antiguo observador de Tessian levantó uno de sus largos brazos. En todos mis siglos de vida, que nunca he visto armas que podrían adaptarse y evolucionar como tuya. Tu especie piensa en la guerra de manera diferente a lo que hacemos. El almirante Morrison asintió. Hemos aprendido que lo mejor el arma no siempre es el más avanzado arma. A veces el mejor arma es el uno que funciona. Cuando todo lo demás falla, nuestras armas dispararán. En cualquier entorno. Trabajan en el espacio bajo, el agua en calor extremo o frío. Ellos no necesite combustible exótico o raro materiales. Capitán Baker agregado, y cuando un break de armas, cualquier soldado puede arreglarlo con herramientas básicas cuando se detiene su rifle de plasma trabajando. Necesitas un equipo de ingenieros y un taller totalmente equipado cuando nuestro rifle deja de funcionar. Necesitas un destornillador y tal vez un embajador de martillo Tilex. Travaler avec quelqu'un que le supervisor du Sawyer a demande, en examinant la rapatile fort que les enfants ni décident pas de se rançonner aux mams, sur la sécurité des aéroports quelqu'un, tire les ficelles en a l'air innocent Kowalski la voix porter la confiance de quelqu'un qui avait relay tous les points. Gili miss en retenu, usqua ceq, nous puissions comprendre, qui est le supervisor du soyohacha la tite d'un air approbateur, bien, attrape muet, vort prevenir cugaria dans ce genre de situations, en attendant, à 80 km de l'heure. Le directeur du Centerville d'Atlanta, James Williams, terminate, une longue journée de réunions budgétaires et d'évaluations du personnel jita. Un coup de will son téléphone alors qu'il rassemblait ses papiers s'y attendant, avoir la message habituelle de Marcus confirmant son arrivée en toute Chicago, au lieu de Thela, son écran, n'affichait aucun nouveau message c'est penso-til Marcus était religieusement ponctuel lors des appels de contrôle. Una habitude Q, James Avettinkolk en Louis Dessler, première expérience de voyage en solo il y des anas il cest aerotels informations de volume de Marcus, en terre la her A15H45 air de Chicago. Marcus arrête d'envoyer un SMS McToning. James A.S.A. Diapla, le téléphone portable de Marcus mais il est parti directement sur la messagerie vocale opéras, una sonnerie, he feels G. Verify just Q2 as réussi appel moyen toute sécurité compte quoi ce message, G time. Il a réussi ten quelques minutes plus tard avec le même resultat un petit nœud d'inquiétude a commencé à se former dans son estomac dans la salle de détention. Marcus avait commencé à apprendre le petit espace en essayant d'essayer de son énergie nerveuse et d'essayer cola grandissante et toi par de la morisse, retourner et toi bout de toi. Le monde répétitif la lied et réfléchir, la aide et libérer une stratégie sur la faculté sortie de cette situation. Il avait et poliet coopératif exactement comme son père la lui avait toujours appris. Il avait répondu à toutes les questions,
Forni toutes les documentations demandées soumises aux recherches sans plainte rendito celibat, compt Kowalski avate, Daisia decide que Marcus était coupable de quelque chose et chaque élément de preuve. Le contraire n'y semblait que renforcer cette conclusion prédéterminée. G2, faire un appel téléphonique. Dit Marcus avoix haute, esprint que quelqu'un l'entendrait à travers la porte. J. droit et un appel téléphonique. Silence. SAATL encore plus fort cette fois CIG2, contacta mon père. G. Suisse, sense men register condi voyage. Pourtant, rien semblait avoir été conçu par la machine bureaucratique qui l'avait englouti fonctionner sans aucune contribution de ses victimes. Des formulaires ont été déposés. Des rapports ont été procédures écrits ont été suivis mais l'autre humain lui-même tato sentidi te celitout ore, aussi bien pu être invisible. James Williams asa d'appeler Marcus en la troisième. Son inquiétude s'est accrue lorsque l'appel est redescendu directement sur la messagerie vocale. Il a appelé les compagnies et acute RIENS.site. Web ETA confirme que le volume était arrivé à la preview sans aucun retard ni incident signal. Alors était sans fils LASA d'appeler le hotel au Marcus était sans Sagana, à Western Centerville de Chicago. Comment push G vueda. Bonjour, j'essaie de joindre mon fils Marcus.Williams. Il aurait dit s'enregistrer CETA medi laissez-moi vérifier nos réservations. Monte une réservation pour Marcus Williams, mais il n'y s'est pas encore enregistré. James Felton est tombé êtes-vous sur que son volume a atterri il y a plus d'une heure oui monsieur. G. Soicitain que la réservation est toujours affichée comme une arrivée inattente. James A. recruche et immédiatement, après le siège de l'hôtel. Quelque chose ne l'a pas et son peut être sa mire en flinstinct. Criait que Marcus était en difficult NTANTQ chef de l'organisation. Il avait des ressources et contacts qui pourraient l'aider à retrouver son fils. Mais d'abord il besoin de confirmer sa père cront que Marcus n'ait jamais réussi à sortir de l'aéroport dans la salle de détention que Marcus avait-il arrêté de faire les cent PATI manque la tête dans les mains. La réalité de sa situation lui apparaissant enfin compost TMENT. Il n'avait pas seulement manque son inscription à la conférence. Il n'était pas seulement Jane par un extase allegiant de sécurité il était détenu contre sa volonté sans aucun chemin clair vers la liberté aucun moyen de contacter quelqu'un qui pour l'aider. Le système l'avait avalé, il communiquait à comprendre que prouver son innocence pourrait être bien plus difficile qu'il ne l'avait jamais imaginé bloc 5 complications. A18, H30 Marcus était en détention depuis près de 4 heures lachaise. En plastique de tête devenu une torture son dos lui faisait mal à cause de la position inconfortable potion dans laquelle il avait été force de ses mains. Sa gorge était sèche, sa tête mortelle de chadration, et stress et son estomac, serré par la faim. Il avait demandé plusieurs reprises pour de l'eau de la nourriture, des besoins humains, fondamentaux mais ces demandes disparu dans la vide bureaucratique avez-vous plot, cria-t-il à nouveau lorsqu'il a entendu, des pas dans la couleur j'ai just besoin d'eau. Gine Rainbow, a boyer, en quelques airs. Les pieds sur terrain devant support, Marcus entended latentamentes quels étaient les boyas dans sa poitrine lorsque le cerveau tourneverse. Un agent de la TSA qu'il n'avait pas vu avant d'ouvrir la porte. Une femme d'une cinquantaine d'années avec des cheveux grisonnants et des fatigues, vous demandez de l'eau, dit-elle non. Sans générales oui, madame, depuis des heures, et vraiment besoin d'aller aux toilettes. El supera et sacata vens la salle de bain de bord puis on vera pour l'eau. Marcus se tenait debout sur des jambes instables en cause raid à force d'être reste immobile pendant si longtemps. La salle de bain était juste au bout du couloir, un petit espace institution avec un éclairage intense et l'odeur du désinfectant industriel citate. La première intimate qu'il avait de toute la journée. Et il s'est éclabus le visage avec de l'eau froide en est de se vider la tête. 2 as 5 minutes. La gente a dit, ensortsent alors, retour dans la pièce. Madame Pourgi, si vous plot, passer un coup de fil G Suisse, sans prendre des nouvelles, de mon père. Conde G voyage il vit eta, tours inquiet, el hesitain, étudiant son visage. Comment appels tu, fils Marcus Williams. J16 ans, WS J16 ans, JCA just prendre un volume pour Chicago pour une conference universitaire. Expression c'est du cet légiment quel genre de conférence nationale scientifique G devait présenter mes recherches en cybersécurité la voix de Marcus brise d'épuisement et de frustration. Ma présentation est demain matin, GAI travail pendant des mois. L'agence Sunbadge, indiquit Patterson et semblait Raymond, trouble agent Kowalski. Edit, QV, ETS, suspect en faisant,
des recherches sur les systèmes de sécurité, des aéroports unprojets, dit désespérement, Marcus Aman, professeur d'informatique web, et les développeurs, mon pétravel pour l'ATSA, il est au courant, de mes recherches, si vous plotless morge just l'appeler Patterson l'étudia pendant un long moment, puis hotcha lentement la tutune, appel téléphonique de 5 minutes à la conduite dans un petit bureau et compose la numéro de son per numéro, sur la téléphone de bureau en la mettant sur haut-parleur pour pouvoir surveiller la conversation, les mains de Marcus, tremblant alors qu'il. Metales más fuerte que el acero tenían piezas hechas con máquinas que podrían funcionar con átomos. Las balas fueron diseñadas por computadoras que podría pensar más rápido que cualquier humano cerebro, que los extraterrestres no sabían, que los humanos habían aprendido a pelear en el espacio. No sabían sobre las armas pruebas en la Luna, que no sabían sobre los laboratorios de investigación secretos escondidos en asteroides. Los extraterrestres pensaron que sabían todo sobre humano-tecnología, que fueron mal cuando Morrison y Baker salieron del gran salón. Los extranjeros continuaron risa y apunta a ellos algunos tomaron imágenes con dispositivos que brillaban con extraña luz que otros enviaron mensajes a sus amigos en toda la galaxia sobre los humanos divertidos con sus primitivos armas. Pero hola, consejera Bexa observó ellos se van con sus ojos compuestos algo, sobre la forma en que los humanos caminó lo molestó. No miraron derrotados, no parecían asustados, que parecía soldados entrando en batalla por primera vez en 1000 años. Bexa sintió una pequeña duda que se arrastraba en su mente. 3 días después, los extraterrestres y los humanos se conocieron en Kepler 7, una pequeña luna utilizada para las pruebas de armas. La superficie era plana y gris, como máquinas de hormigón. Extrañas ESAT, esparcido por el campo de prueba. Cada máquina era un tipo diferente. De coronel del sistema de defensa alienígena, Ryan Phillips, caminó hacia la línea de disparo. Llevaba un rifle que parecía viejo y simple. El metal era negro y usado. De usar, había rasguños en el stock donde sus manos lo habían agarrado durante muchas batallas a su lado. Sargento Amy Torres sostuvo una escopeta que parecía algo que un agricultor podría usar para cazar birds. Los extraterrestres se sentaron en una caja de vidrio que flotó sobre el suelo que podían ver todo menos mantente, a salvo de cualquier explosiones. La mayoría de ellas se reían y hablar entre ellos. Algunos fueron ya mirando sus teléfonos y computadoras aburridas antes de la prueba, incluso. Comenzó el embajador Maddox, señaló el armas humanas con una de sus los antebrazos. Miran esas cosas antiguas. Miel. Abuelo tenía mejores armas que eso. Esto terminará en segundos. Un pequeño alien con piel plateada y 3 ojos estaba comiendo algo que parecía palomitas de maíz azul. Me siento mal por los humanos que vinieron. Así que lejos, solo para avergonzarse. Tal vez nosotros debería dejarlos ganar un tiro para hacer, se sienten mejor. Altos consejeros. Bexa se sentó en la silla más grande. Su cuerpo de metal reflejó las luces de la prueba equipo que esta demostración enseñará a ellos humildad. A veces los jóvenes, las especies necesitan aprender su lugar. Él de manera difícil en el campo de prueba, Phillips. Lo miró. El primer objetivo era un escudo de energía azul que zumbaba y crujido con electricidad. El escudo era 10 pies de ancho y 8 pies de altura, brillaba lo suficientemente brillante como para lastimarte los ojos. Sí, lo miró demasiado tiempo. Este escudo podría detener las vigas láser que estaban lo suficientemente calientes para montañas de derretimiento que podría absorber explosiones más grandes que las bombas nucleares detrás del escudo. Había un objetivo de metal formado como un soldado alienígena. El objetivo tenía sensores por todas partes para medir. Cualquier dañar a los extraterrestres no estaban seguros de que nada le pasaría. Phillips levantó su rifle. Lentamente miró a través del alcance, se alineó con su tiro. El rifle se sintió pesado en sus manos, pero fue un buen peso, un peso que significaba potencia. Comenzar cuando estés listo, llamó a un corinexperto de armas.
Su voz sonaba aburrida, como si estuviera viendo a alguien intentar romper una pared con sus manos desnudas. Philly Lips tiró del gatillo. El sonido era diferente de lo esperado. La mayoría de las armas alienígenas se acurrucaron quejumbrosos o ruidos profundos. Esta arma humana hizo una broma. Agudaque resonó a través de la luna como truenos era, el sonido de la pólvora explotando y metal moviéndose muy rápido para un momento en que nada parecía pasar. El azul Energy Shield parpadeó una vez como un bombilla a punto de agotarse y luego parpadeó de nuevo, y luego todo el escudo colapsó, y desapareció el metal, el objetivo, detrás de él. Ahora tenía un agujero correcto a través del medio. El agujero era perfectamente redondo y limpio, como alguien había usado un cortador de galletas en acero. El caja flotante llena de extraterrestres. Fue completamente silencio. Se puede escuchar el reciclaje del airesistemas tarareando. Se puede escuchar el de alguien gruñido del estómago, pero nadie habló. El experto en armas de Corben, miró sus instrumentos. Sus manos temblaban, mientras él botones presionados y lecturas verificadas. Esto no puede ser correcto, susurró el generador de escudo está completamente destruido. Pero ¿cómo debería haber sido el proyectil absorbido por la matriz de energía? Philly Lips bajó su rifle y miró a la aliens. Su rostro no mostró emoción que tuviera visto esta mirada antes en las caras enemigas. Sorpresa, teme, el entendimiento repentino que habían hecho un terrible error. El sargento Torres dio un paso adelante. Su escopeta parecía aún más simple que rifle de Phillips. Tenía un caldo de madera y barriles de metal que fueron rayados y abollado. Parecía algo que tú podría encontrar en un gran granero, que su objetivo era diferente. Era un pedazo de armadura enchapado, que podía pensar que la armadura era hecho de metal, que podría cambiar su forma cuando algo lo golpeó. Si un láser beam lo golpeó, el metal se volvería brillante para reflejar el haz. Si una explosión golpeó el metal, se volvería suave para absorberla. Explosión de la armadura podría adaptarse a cualquier ataque en menos de un segundo. Torres apuntó su escopeta en el centro de la placa de armadura. Los extraterrestres se inclinaron hacia adelante. Su caja flotante. Esta prueba seguramente mostrarles que las armas humanas fueron inútil, que la armadura podría adaptarse a cualquier cosa. Que Torres apretó el gatillo. La escopeta hizo un sonido más profundo que el rifle. Fue como un pequeño cañón. Disparando la placa de la armadura, intentó adaptarse a lo que lo estaba golpeando por una fracción de segundo. El metal comenzó a cambiar y fluir como líquido. Luego explotó toda la placa en 1000 piezas. Fragmentos de metal voló por todas partes. Algunas piezas eran como pequeñas como monedas. Otras eran tan grandes como platos de cena. La pieza más grande aterrizó a 50 pies de distancia, con un clan que hizo. Todos los Jump Ambassador T le abrieron y cerró la boca como un pez de rieg. Sus 4 ojos estaban amplios, con choque. ¿Qué tipo de proyectiles eres usando? Preguntó con una voz que era apenas un susurro almirante. Morrison dio un paso adelante. Había estado mirando en silencio desde un lado. Ahora tenía un pequeño sonríe en su rostro. Munición especial. Dijo simplemente, hemos estado haciendo balas. Durante mucho tiempo sabemos cómo para hacerles hacer exactamente lo que queremos ellos para hacer. Torres abrió su escopeta y mostró a los extraterrestres las conchas dentro. Se veían normales como cualquier cazamunición. Pero Morrison continuó. Las balas tienen núcleos hechos de los metales más pesados. Podemos encontrar que son rodeados de metales que son más difíciles que los diamantes cuando golpean algo. Todo ese peso y dureza entran en un espacio más pequeño que tu uña. Me señaló a la armadura destruida. La armadura es muy inteligente. Puede adaptarse a armas de energía y explosiones, pero no se puede adaptar lo suficientemente rápido a algo que lo golpea con la fuerza de una caída montaña concentrada en un pequeño punto. Los extraterrestres miraron al humano armas con ojos nuevos. Estas no fueron las herramientas primitivas que esperaban. Estas fueron instrumentos de destrucción,
construidos por una especie que había gastado miles de años aprendiendo a matar cosas. El consejero eficiente y el alto se inclinó. Vexa adelante en su silla por primera vez en siglos sintió algo que tenía, incertidumbre casi olvidada a los extraterrestres. En la caja de observación flotante no había riendo más largas. Susurraron a cada uno otros en voces preocupadas. Algunos revisados sus dispositivos de comunicación para llamar sus planetas natal. Otros miraron el destruidos objetivos con ojos muy abiertos. Ya abierto bocas. Capitán Steve Rogers caminó hacia la línea de disparo. Se movió como un soldado quien había visto muchas batallas. Su uniforme estaba limpio, pero sus botas estaban desgastadas, de años de caminar por diferentes mundos. En sus manos era un rifle de asalto, que parecía que se había usado muchas veces antes de que la prueba final estuviera esperando él. Fue la defensa más avanzada sistema. Los extraterrestres habían creado una vez un escudo de energía personal que podría proteger a un soldado de casi cualquier cosa. El escudo era invisible hasta que algo golpearlo. Entonces brillaría azul brillante. Empuja el ataque lejos de un Sapirian Warrior. Estaba parado detrás del escudo. Su nombre fue Cathar. Y él fue uno de los mejores soldados en la galaxia en los que había luchado 50 batallas. Y nunca han sido gravemente herido. Su armadura era plateada y brillaba con su propia energía. Su arma podría disparar plasmapernos que podrían derretirse a través de la nave espacial. Los agujeros. Cathar levantó la mano y habló a los humanos. Tengo este escudo para 20 años, que nada lo ha superado. Tus pequeñas balas ni siquiera rascarlo. Los otros extraterrestres asintieron y algunos comenzaron a relajarse. Este era la mejor tecnología. Seguramente se detendría lo que sea que los humanos puedan arrojarle. Los escudos personales nunca habían fallado ni una vez en cientos de años. Embajador Tile se inclinó hacia adelante, en su asiento. Sí, muéstreles. Cathar show estos humanos cómo se ve la verdadera defensa. Rogers miró su rifle con cuidado, revisó cada parte como un mecánico revisando un motor. Probó el peso y equilibrio, se aseguró de que el alcance fuera alineado perfectamente. Esto no era solo un arma para él, era una herramienta que su la vida había dependido. Muchas veces, el rifle estaba cargado de balas especiales que los ingenieros humanos habían diseñado solo para este tipo de problema. Cada bala era hecho con computadoras que podrían pensar más rápido que el cerebro humano. El metal era más difícil que cualquier cosa que se encuentre en la naturaleza. La forma era perfecta para cortar energy fields. Rogers elevó el rifle dirigido a Cathar. El guerrero alienígena se puso orgullosamente detrás de su escudo. Aseguró que nada podría lastimarlo. Su escudo. Hamed, en silencio, listo para detener cualquier ataque. El primer disparo disparó con una grieta afilada. La bala golpeó el escudo y parecía desaparecer el escudo brillante, azul brillante, por un segundo, y luego regresó a la normalidad. Kidbar se rió y extendió los brazos ancho. Ves que tus armas son inútiles contra nuestra tecnología, pero Rogers fue ya disparando de nuevo. El segundo disparo llegó exactamente al mismo lugar como el primer disparo. Los extraterrestres no pudieron verlo, pero la bala había creado un pequeño punto débil en el escudo del campo de energía. Parpadeó por un momento. El tercero shot llegó tan rápido que sonaba como parte del segundo disparo. Esta bala encontró el punto débil y golpeado. El escudo, como estaba hecho de papel, golpea la armadura de Cathar con un sonido como un hammer golpeando a un yunque. El alienígena Warrior voló hacia atrás y aterrizó con fuerza. El suelo Cathar no estaba muerto. Su armor le había salvado la vida, pero había una bolladura en su plato de pecho donde la bala si hubiera golpeado. Se sentó lentamente tocando el dent con los dedos temblorosos. Su escudo, el generador, estaba fumando y haciendo rotosonidos eléctricos. El cuadro de observación se puso completamente en silencio. Podías escuchar corazones golpeando. Puedes escuchar
a la gente respirando, pero nadie habló por mucho tiempo. Finalmente el antiguo observador de la Tesiase puso de pie sobre las piernas temblorosas que su especie era mayores que la mayoría de las estrellas que habían visto. Las civilizaciones se elevan y caen, que habían armas que podrían destruir sistemas solares, pero nunca habían visto algo como esto imposible, susurró nuestros escudos. Dispersar la energía cinética en su toda la superficie sin arma de proyectil debería poder penetrarlos. El teniente comandante Kate Wilson pisó adelante. Ella era la ingeniera que diseñó las balas que Rogers estaba usando. Su cabello estaba atado hacia atrás y su ropa eran simples, pero sus ojos eran brillantes con inteligencia. Tus escudos funcionan perfectamente. Contra los éxitos individuales. Ella explicaron. Extienden la energía de un impacto en todo el escudo. Pero aprendimos algo importante sobre los campos de energía alcanzan el mismo lugar rápidamente suficiente, e incluso el mejor escudo no puede seguir el ritmo. Ella levantó una de las balas. Parecía normal, pero Wilson continuó. Este rifle dispara 750 balas cada minuto. Cada bala sigue exactamente el mismo camino que el anterior Shield puede manejar una bala, que lo golpea. Probablemente pueda manejar 10 balas, pero puede manejar 50 balas golpeando el mismo lugar pequeño en solo 4 segundos. Alguien miró el rifle de aspecto simple con nuevo miedo. No era solo un arma, era una máquina diseñada para encontrar debilidades y explotarlas más rápido que cualquier defensa podría reaccionar. Wilson señaló a diferentes partes del rifle. También aprendí que tus escudos tienen un pequeño retrasar. Cuando se reinician después de ser golpeados son solo unos pocos milisegundos, pero eso es suficiente tiempo para que nuestras balas se obtengan a través de si los cronometramos. El almirante perfectamente Morrison se acercó para pararse junto a Wilson mientras que su especie se construyó mejor y mejores defensas que construimos. Mejor y mejores formas de romper esas defensas. Cada vez que alguien hacía una armadura más fuerte, hicimos balas más grandes. Cada vez, alguien hizo escudos más rápidos que hicimos armas más rápidas. Miró a los extraterrestres en su caja flotante. ¿Crees que las armas son primitivas porque miran simple? Pero simple no significa débil. Simple significa que podemos construirlos en cualquier lugar. Simple significa que no se rompen fácilmente. Simple significa cuando tu energía elegante las armas dejan de trabajar. Nuestras armas seguirán estar disparando. Al sargento Torres habló desde donde estaba recargando su escopeta. Hemos estado luchando contra las guerras en la tierra. Para miles de años cada guerra nos enseñó algo nuevo. Cada batalla nos mostró cómo para matar mejor a nuestros enemigos. Obtuvimos muy bueno para romper cosas que la gente dijo no se pudo romper. Los extraterrestres comenzando a entender algo que los asustaron. Estos humanos no fueron solo otra especie con armas queeran. Una especie que había convertido la guerra en una forma de arte. Habían gastado toda la historia aprendiendo a destruir lo que sea que estuviera en su way high.